Nonum enefa abo yama yetiefo nyina joma yetiefo nyina kwaba aha eye Pent Radio 100.1 ena nwumre yansam ahodo a etwaguo yemamu ne asamufo ne nsa toso wakrunchendi agu nkrata so waso ne so kroje yare ba be somu se anwumre nonum ne fa kasebo wo Pent Radio 100.1 kasebo yi yadam live wa be fonten fidie ne so ko Facebook yi eye Pent Radio 100.1 YouTube on so yetuatua ho na kai say wo hwe yen wo Facebook a wo like no na wo share afenso no wi afa comment to ase emre pa be mu aye bekin kan dia ma hu na nwumre no ne fa kase ebo aye de ba be so mu eni abo ne bede ne de nam won nan sam ebedi mu akotene no ebi any same Ghana man panyi excellency John Dramani Mahama no wo se wo de kokobo pa kwa mo officials ahodo nyina pempi no wo mo ton ensu asase de mo manfo na dun su tobre mu eyiri fo manfo no wo se wo mo ehweyi na sanso na watwetwemo no yede to manim sei nyame adom adwun busumi nyame adom ne sei yesimu a fa ngobo no wo mo ba betutum sei hu na eno nam so ama enei wona wotonton fa ngo hodo e wo mayimu ndodo na no wo ma pagya wo mo bonim eno ho asem obete e wo kase yimu na NPP amanyoko no wo matintim nsam yagu krata so ansam ni nyina wo mo dia kwakodan Chief Justice Circuit Court Judge na no da what na yewra kwa me bafo na asem so di ye no wo mo se ebeyi ankasa judge no yenyene to akonya isanse wo motew na sanso ene de ani betwemu ewo ga south ehonmo amanebo efri ho eba ene se adehia wo mo ewo ho wo mo su etwa adwadwo ne nyina ne se ensu a wo mo benum egwom yem no eho asem no akwakoye bibie wo ho ena nwumre no num ne fa kase ba ye de ba be so mu ene ensam we ye ne afoforo pi na ena wo ba betie ye de kase bo ni mo seda ebe ma wo hene spices nwumre wo hene spices na da ma no wo so ya sene wo bo ye chi doma me de kase bo ya ba be so mu wo hene spices flavors no wo kuta mako nwotwe enu ti so ye oba na so ye be ma so kodwa so waduane be de won kwan no momu no be hwam na akoyi a ene wo hene spices na me kamfo dia ma wo chicken flavor ho sanso no one noodles afo jollof rice wo fried rice stew beef goat shrimp on so a ye de to aduan ma aduane aye de na aka sen no wo hene spices e wo bi ho na nwumre wo to wo hene spices no na wo hene non-dairy powdered milk wo to no so de aka ho e mo Freddie mpanyini di se wo mo di non-dairy powdered milk na eboa bie wo ma dwem sama wo mo nyini brum se wo pendodo atu a eni obetimi afra homabofo yi ye 0207 80539 and answer 0244525908 wo hene spices ana yes say eye dey and anwumre no num ne fan wa kenkanfo eye me kwabena owusu aduomi enafe kachenia ba nana buama ensam no emum pensem mu eni Pent Radio Kasia boy, Edumekua afa ho ka eye ohene spices, any ohene non-dairy powdered milk. Any area yansha and semna sia na and anumre yasha semna sia na yasha sia every Ghana man panyi excellency John Dramani Mahama na so yem na man panyi John Dramani Mahama and wodia to just say aben yi eden hyehyeye ma papa egu akwan mu se ne ebe ya da bia da yedun su to bremu ankran pumpuni mantamu ensu a etwe amanfo ne ma na ese japade bebre ensu yiri fa amanfo no wo mu ebetimi aso ano na Ghana man panyi excellency John Dramani Mahama edison semu nyina Uja, Wamra Wani Ghana for Ahodo, Wamwoman on it, Wamukoshia, ye, Ewo Diaspora Town Hall meeting, and no call so Ewo United Kingdom a bridge memo. Now, Wamra Ghana man paying His Excellency John Dramani Mahama, Wujina Simpioso. Now, Wani Ghana for Ekasan, Wadeto Ghana for Yanim say, Abeyi, Eden Shema Papa, Egua Quemu, Senya Bay and Suida, who do a for man for one crime pumpuni mantemo. A fenso no Ghana, Miayamia Yahudo Bebrina, and no betimia Brasiem. Now, Ghana man paying His Excellency John Dramani Mahama ekwoso echire mu sem empempi na ensuire ya na yiri wo manfo won krampumpuni mantemu ne toda so a ya na temamufo a ye wo mamu yesuban ne ani ye bi nso eka ho bi wo be hu kwabrane ensuo mu na ya ene ne bola wa sesi ho na wakoto de aguga teme no na Ghana mampanyi excellency John Dramani Mahama sei se ensuo ne to na entimi antwe bola na nkwa ne nyina ekokochoku we baabi eno so enam so ema ensuire ba eno nti no wo de adesrede ato Ghana fo
anim si ehwe na asa ne ye no yenyai afen so no Ghana man panyin His Excellency John Dramani Mahama esa de kokobo ekoma officials ahodo a wo mu nim pefe se epebredura asase ye da ho ewu ankasa wonim se yensu asase na so no ato amanfo na yesisi adan ne so tos ewo so wo sini nyina ka ho bi na aba bepie mu won krampompuni mantam a ensu yira ahodo no entimi empa wo manfo tiri so da na Ghana man panyin sa de to aso se wo mu behwe se wo mu a wo masisi adan ewo nsu asase so nyina wo mu ebedwiri ade agu afen so no wo de kokobo ekoma officials ahodo a wo mo tonton ensu asase de mo manfo ne se wo mu hweyie esan se mampanyini si wo baba betu wo mo so sa. Part of the problem is the local councils and the assemblies. Unfortunately, our councils are not working as good as yours. You will find a house in a waterway and somebody signed a building permit for them to build there. Look at the Wager Dam. The Wager Dam provides about 30-40% of Accra's water. It has a spillway, and every year when it rains, the water reaches a level. And when it reaches that level, they have to open the spillway, otherwise it can break the dam and cause destruction downstream. In the dry season, these same traditional rulers and owners of land will sell land to people in the spillway of the Wager Dam. And so you start building, and then when the rains come and they open the spillway, your house is flooded with water. Enya yati Ghana man panyin His Excellency John Dramani Mahama. Ye konsem foforo mu na orabako a wo ye policy analyst wonu kreye esanso engineer ora Michael kosi dede wono so na no ato ensem kroya mu ensuyiri ehon sensem a wo kwankran pomponi mantamu ene ne mfafre mu a ha de sha wo mo etete hono mo ne nyina ho asem no enei wono so na no ato mu bi empempi no dodo na ne ya na wo madwen mo se ebia aban yi na wo mo wo madwuma yi ebi nsonso mo kire se timamufo wo mo timayi mu na wo mo nso niema bia wo so mo ye ahweye bia wo so mo hwe na afa niema nkitinkiti bia wo so mo ye na etimi ebo wo mo no eno nso wo mo hwe no mo nyenie na nam so emasa ensu yiri etimi ebabe ha adehye yi na enumo no na oro Michael kusi ede tudwa kire se sie pa de se omaye ye pese sa ekon kese wei kokram ye de wei a eda ye komu sie pese yetimi etu ase hwero kokra na yetu ase preko pepa de a ene na wo se empanyimfo wo mo hwe na wo mo siesie ye mayimu me kire se adansie ho nsensem mo hwe eye ntoto ye efa ho no wo mo hwe na ne nyina no wo mo de ensese mapa egu akwan mu afensunsu no wo mo de wo se hwero kokra ebetu ho no mo se wo bi sidan na se ehwehwemu bi e wo se empanyimfo mo hwe na mo hwe mu na mo hu se ha ye sidan wo ho aha ye sidan wo ho no e wo se mo hwe na ne nyina mo ye anya sa pa de wo mayi sa ya de wo ye da ye kwamu pa de ebe ye den papa se ye betimi etu ase wo kire se de eye kekakeken local assemblies ahodo no wo mo nso ho bo mu papa esanse wo mo ene wo so mo hwe na sa ene ye we nyina no etimi etoto ye na etimi boa ema ensu yiri no eso etimi etie na de hye da bi o mo huna mane no ne nyina no eto etimi etwa. The solution is not just covered drains. It's also about maintenance and the enforcement of law. Now, if we don't enforce these laws, then we cannot control flooding. I say again that every inch of land in this country falls under one assembly or the other. So for assemblies to make excuses that we didn't know this was happening, it's completely unacceptable. They are supposed to have planners, they are supposed to have architects, all people involved in the built environment space, they are supposed to have them. As to whether they have them, I don't have that answer. But the point I seek to make is that if we don't enforce laws, you cannot do anything right. Now, we need to understand the science behind flooding. Every single land that you cover has an impact on flooding. So people now quickly say, oh, since 1960 we haven't been able to deal with flooding. The 1960s flooding was an exceptional rainfall. So if you look from 1960, how often do you have flooding in Accra? It's not been consistent. But now, in recent years, Accra is every single year you have flooding because we do not control development properly. And we think that the modern thing is to pave every space. So I live in Kolebu. I've lived there for over 10 years. Go and see Kolebu now. It floods regularly because we keep paving all the spaces around. We cut the neem trees. We develop new spaces. Every roofing sheet that you put up increases runoff water. Every place that you pave with all these things increases runoff water. Now, if you go around this country, look at all the gutters that were seated in residential areas. Have we resized those gutters? No. Nipa yatinin kan oye policy analyst sanso engineer ora Michael kusi dede.
Na Ghana yesika semso for Dr. Kaisel Atoba Fossen. Na wono so wodi atodwa say aban yi eden hyehyeye mapa egu akwemu. Na aban yi di dwumadie foforo kora eba beba so asa dwumadie no. Eba beboa ama Ghana yekoko ho nsem atimi agane na so afen so koko board adwumayeko no. Eba ba behemu kinana koko board adwumayeko no so atimi agane na so. Na Dr. Kaisel Atoba Fossen say dwumadie bei ye new commercial people program foforo kora yi ede beba no eba beboa ma kokko akuafo wo mu sikatua afi kwan ya ye faso ayeto kokko no yetimi ato na yetimi atua kokko akuafo ka na Dr. Kaisel Atoba Fossen e de sansem nyina todwa wo mra na wo kasa e wo Ghana UK Investment Summit 2026 no no koso na Dr. Kaisel Atoba Fossen say sa people commercial people program ya eba beba so no ba beboa ye pa ama enkane no wo behu se yebeto kokko akuafo wo mu kokko a aban no kwakwa bosia no no ba beboa ama bosia hodo aye kwagidi beto kokko wo mayi mu no yatimi ateso na sese yatimi aboabo sika no wo mayi mu na yankasa yatimi ede ato ekoko na Dr. Kaisel Atoba Fossen wo mra na wo kasa en wo say sa new commercial people program ya ebe aben ya chemu miensa sa miensa ni na ebia woni dwumadi a eba bedie na yedi kan no eba ba behwese kokko akuafo wo mu kokko ayeto no wo mamu no bosumi mienu edi kan no no ebetua ho ka afenso no de toso miensa ne behwese wo mu kokko ayato no bosumi miensa no taye kire no so afe eno nso betua ho ka na de toso miensa no kura ahwese di sika botne pa ebe hye kokko board adwumayeko nim se ne ebe ya kokko board adwumayeko no ebetimi ejane naso na Dr. Kaisel Atoba Fossen wo mra na wo wie ne nsem no de tudwa se ni so ade hunu ya Ghana mampanyi excellency John Dramani Mahama ede ba na ba beboa ye pa ama mpempi no kokko akuafo ka ya na ban ne de wo mo no nam so ma kokko akuafo wo mo su na wo mo tempenten wo mai mu ni nyina to atwa na ebe san so aboa ama kokko board adwumayeko no etimi ejina yi. The old syndication served Ghana well, even though it provided liquidity to the central bank, to the Ghana Cocoa Board to be able to buy cocoa. It denied the country from value addition. And so we believe that we need to depart from the old structuring. And so this new structure will mean that since the cocoa is being purchased by our own resources, domestic bonds, that the government of Ghana is working closely with the Cocoa Board, we'll be able to process a minimum of 50% of cocoa purchases. That is in place, and we are ready to launch the new Cocoa Board bill to get a new Cocoa Board Act in place. I believe that will be done, give and take, by the end of June. So Cocoa Board will not only get new financing, but to be reformed completely. We have in other countries where Cocoa Board will be able to buy cocoa beans from the farm gate at prices determined by international market, and the cocoa farmer will be guaranteed a minimum of 70% of whatever cocoa that they produce. Dr. Kaisel Atoba Fossen Ghana yesika semsoafo wo no ne eni ekotie ye. Enche ye bia na watwe mu no na ye ba besi eye busumi wei mu na ye de to manim se National Petroleum Authority wo de atodwa se nyame adoma na se yesi June busumi mu afango ebo no wo behwe na wo mapagya ebo nim kakra ene petrol yi wo cheso mbepegyam afenso diesel no eso ebete kakra esanse abanyi efa kakra no ebo mu se wayi ne de afri so de na nso so gya kakra eto so na eno na omode tudwa se June busumi ne de to so mienu ena chese fa ho no wo mbepagya mu natimi aboa ama sadie sikasam enso ekọ na afensunsu no fanwo ebo no esitie ewo bia ya wo mkofa free adeba no enu nti no omo ebetotumu na enumo no ena ebabeto odwa se ene dey eye June bosumi ne da edikan kra no wona wotonto fanwo bebre na wo masase kra epejepejja wo mo edie mu na namso emanyama ne boni Peter K wotisi monte so ene won de wonte asama wonte so da owose wo hwehwemu na wo hunu se ampa so matotumu a ananso se wo mo boa se de yetetete no enya no kre na ene Peter beka yensa e wo fidua mu ha yenkoi na yenkonkotie wo koye no na manebo Peter ma adwo nwumlei yeah no
na wona wodi wani di akire sɛ no mo keka no fangu ye nka ye nim sɛ ye si June bo so ne da toso mienu ene nka ye betutu mu na nso so amane ba ye te ye ne sɛ ene dai June bo so ne da edikan enkofo ahyase tutu wo mo dim wuti si monten so no sen ene tie Okay, masom na ye to akase bono so a said ye wo sikae na ene ye tisi mu ewo abonten so no in fact ye se ebi mu ponko epentem papa ade nanke wo se ye nyampa chena nanso ene metisi mu no mi hu se fango anase pump stations na ahodo bi mu ho a wo mo de o ma hyase de bi atoso dada enti de edi kan o hwe shell oil a o mo no o mo ye nkonfo a meko anopa na no na entempa na wo mo kane bo no na eye 14.99 meduru a me hwe be na se o mo ahuri kra de ko 15.60 na che se o mo tum kra na diesel no so nyame adum diesel no de na se de na etia na 16.99 no saa na eda na ye call total energy no wo mo so wo mo so de mo kosoro every 14.99 no eko 15.60 no a se de share de ne tie na emom unity any other ones bi mu ho a omo de omunyen enka omo ho se omo tum anasa omo ntumu na goel nso asa time a meko anopande na omo nso entumu but ye hwe se se de aban ekan se ba mu ana se china omo be ye ntem na omo atutum so far omo a omo timi tu mu abra meko ye no eye shell na total omo na me confirm se omo de omo timi tu mu eko omonim kakra na we ema mebo pini stations ahodo a omo elodu eko miamiaye na omo fa passengers eko na oko oforu kroma baby a ye fra won Angoga Junction eho eye bia ya stations ahodo bebre na wo ho a omudi onjuma edeboa oman na emom meko duru station ba ko a opene ene yen ekasa ye taxi station a elodu ko sokoban daban eho na vice chairman wo ho eye Mr John Jesse ono na oje pene ye se ye ne di nkomo na o kire mu se eyampa wono ma te se aban eye nhihye se obeboa ama wo ma to fe ne mu enam se dia fango bo no akosoro nti ono nso se eyampa na emom omo no ehwe soro ene sei omo hye emrase na omo hye kubatan bi ase enti omo ntumi mfiri prekopa enye biribiara eje se efiri esoro se dia bible ka se yemfa mfiri soro a ontumi nya hwe no omo nso se da bi yenso ya mfiri soro ho ama yentumi nkaye ho na emom dia osere ne se ansana abai de beba se wo motumu no wo mo make sure se wo mo be ye nkyerɛkyerɛ na passengers na ate ehun pupuye ansana na nkoba se de bia passengers ni drivers ebenya ntokwa akese ewo kan mu de okan yenko ne nkotie tenu ye hwe ni mu se wo be me atum because enne say petrol na shoot up say ye no ye bompa ye se wo be me kwan me atum ye rane loss ye mu bebre kofi a wo fesika bia de nka ye kofi a ye de be boy ho no eno ana ye dia tutu nti o matuma to essence e to da bia wo ba wo mfa ye nkofi ye hwe wo ma se wo be boy na ye betu wo say nintumu no adawa for do free ye je say aban na de aba say ye ntu even kra na aban na be sa kire say ye mfa say ene ntu wo ma na be sa ye nkire a kire public ne say e bia there is going to be increase no wo mo ada wo mo so de be ya wo mo ne ye nkontoko bia na ye to aso na taxi driver ba ko a ono so ye se ono so on kana no ntum ho nko ade on so be ka bibi ene wo kire se omo de na nka enye omo pe se anka o betum omo de o menya kra anka fango no mra fom na omo ntumi nya adwuma na emum the moment a fango be kosoro a o mehya se omo tu fam no wo na adwuma ye no na aba fom enti anka o menya anka emra fom na enso diaba na aba anu wo kire se spare parts ye yifu anu kra to nchen ya spare parts car ne hu nioma a o moto ni nyina bo aye dendenden a o mo ye ho bibia enye yi enti diaba no tumwa na o mo betum enkotie enu kwanya menim no hadwen bebre yere kebeka ebeka yankwana ka petrol na stable nanka ye ejuma sa kwanya menim se tu petrol fufa na ejuma no kofom ebe chance na ejuma na asa peki but so he ntutu na kwa bebi akoduru no se yere keneke o se tum petrol price ba ne nyama bebre na namu car ne tai car no ase nyama ka se ho nyama bia maintenance obe bia ne nyina ka petrol price se betum efi se what is say driver for ebe tutu maintenance price minti ya to cash kamu da bi tem bia ne petrol prices ene
ye tuma na kase ye ni na factor ni na wo se ba se ba so saa passengers e no mo nya ho abotre mesra mu na obia make sure say you na be di so na boy nyina na mi wie na me de mani extra passengers ana won so offer car ana so otua ahyente ade no na ye bisa wo say okay se ye betum mo so mo ho ne sen na ye tumu a ebeboa mo ana se ye nyae omo so e de onakosam e de to dwa sei fair na omo kan wa 7 de me mo nya adwen mutuma e be affect because me calculate months no fair me tua senka me ka se me invest wo banga ka mo ska beble ti fair ne de mo nya adwen me no nya adwen kra be ma mutum dia me ntwe kra ye nyina ye bonyo so cause fair de utuma e kan obia esa so esa betu ne mem ko Ghana e su fair by so ye teswa ye sante fair so ntiwe no partner ya tumu no e be stay for how long e be chana say nche on nti me fa onye bi mi fa na lord fair de esi aye na ye hasama no e ne kutia e nti ye se wo kan no Okay, abusuafo na yekọ abonten na ye nenamu na ye hwenhwansem na de ba ye nie no amu no kra na ne se fango stations na hodo na ahyase a watum na ebi mu nso nyame adom akina na omo nso de ebeye adwuma Peter yebedase wama ne boshunko a wonso watimi akọ ekrom na wode aba betu ye nim mo yesrew kosoafo ani di akire na de besibia no fa beto ye ne yetiefu anim adeshimama eni a yatie ananso se yama ne boni a wokọ monten so ekoko hwehwe ensem yi ko hu nsane fango nsensem no eho asem esitie enso ede ma ne bo eba betu dwa no eye yama ne boni Peter K Godson. Almighty share ye be jina san semwe so na ya da ye ho sima tawie ba ensam no de aka kire nyina ye ba beto amoso Midofo a minni hu agro na say die waduane ne da no ayesronko anio mura ohinere spices abefi aduane de ayesronko ohinere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokọ nam ho bribia fakakra som froye no ohinere stew seasoning no be manageta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me de ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke eka anunsu ye de aduane ne hwam ne ne de no ubedie dibium enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye de efrise ni die ne nso aye de ohinere spices e de ye e wodwa hodro mu etufon for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atum. Yabema etiefo nyina kwa babiem aha eye Pent Radio 100.1 ye twa ye ho sima afe yasaba yedamase wo mo brane madaji amochen ye afe yantoa ensem ne so na ye toa ensem ne so a na ye de ani bohwi akwa akopiem e wo Ghana ye mra sebedwam na no fiada no ena mra sebedwafo wo mo kwa asetena na wo mo kwa asetena no ene de beto odwane nyina ne se anti LGBTQ+ bewa no eba besi ho kwan se be mentimne ne yonko be ma enyampem nkitahudie afenso no woba entimine ne yonko be nya nkitahudie wo mo so ene wo mo ne moa enya nkitahudie no nyina eba behwe se be sori ati asade no na anu fiada na mrasebedwafo wo mo je sa mra tu ma se yehwe se Ghana Mampanyin Excellency John Dramani Mahama wode ne nsa be hyase na aba ye mra ewo mayi mu na efri na anu fiada mrasebedwafo kwa asetena na wo mo koje anti LGBTQ+ bill ne to mu no ene edom kuma wo mo wo mrasebedwamen sembebre na wo maka edi afa be yi ho na ene de kokopie mu ewo mrasebedwa fi adom kuma wo mo mrasebedwam no wo mo friends entwerefo nhia mu na won entwerefo nhia mu na se no ena asen south mrasebedwa ni wo no aso esa ye co-sponsor ene ba anti LGBTQ+ bill no wo pe wo mo ana se mrasebedwafo asa bre no na wo ma no odin wo mu pa wo no so wo ka ho bi Reverend John Intimfo wo no ene gina adom kuma wo mo mrasebedwa na mu ene entwerefo kasa ye en
wadi to dwa sese wo hwe bill na say mrashebedwafo wo makwa asetena na no fiada na wo mo gitu mu na enye sa bill no na afra se ni mu mrashebedwafo agitu mu me kire 2024 anti LGBTQ+ bill mrashebedwafo kwa asetena na wo mo gitu mu no se wo mo di kan gitu mu na emom no Ghana mampanyine kan Ghana mampanyine excellency na nadwan kwa kufuado na amfa ne nsa ansha se na no na dom kuma no pa kire se wo hwe bill ya say ya je atum ya eniema bebre wo mu a NDC aban yi wo ma yi ede afri mu ene se wo hwe niema na sensa kira ya hodo a eno bo ama bill no emu etimi yedu a say no sa niema ni nyina wo ma yi ede afri mu na asen south emrashebedwani Reverend John Intimfo Jo wo mra wo ne nsentwerefo kasa no esan so eto ne kasa yemu no de to Ghana mampanyine excellency John Dramani Mahama enim say wo mra na wo pe wo menya banwa atena so no ene bosa hodo a wo de share Ghana fo ene se wo ba anti LGBTQ+ bill no 2024 de na wo mo pass ye no eno ena no wo so obesan enu nti no Reverend John Intimfo Jo se wo sre Ghana mampanyine se sa bill ni mum na won san na mum bewe na wo maji atom ne de eni kwan kra se wo de ne nsa ehya se san se niema hodo a ebua ma mra no etimi dim no say NDC aban yi wo ma yi sa mra ni nyina e de afri mum na eno ena Reverend Intimfo Jo se wo busa NDC fo ne se afra se ni mu ono na wo mo de hye enkane Ghana mampanyine na do dan kwa kufu adu kon se sa mra no won san nenti no se na wo mo nim se sa mra na wo mo de kwato Ghana mampanyine enkane na do dan kwa kufu adu anim se won san no se na wo mo nim se sa niema we nyina wo mo betimi aye nsakira ye wo mu a ene edie benti ena na wo mo pese enkane Ghana mampanyine no wo san sa bill na nenti no wo se wo de adesrade pa to Ghana mampanyine excellency John Dramani Mahama enim se sa be ya wo mo agitu mu na no fiada ne de hwempo ene wanfane sa anhyasie. President Mahama promised that this bill passed in 2024. That's what he promised that he would sign. He didn't promise to sign an amended, deleted, mutilated, and surgically bastardized bill. He didn't promise that he would sign another version of that. And that's the reason why when he even promised that he was bringing his own version of the bill to this, he hasn't brought it. Because he's perhaps waiting for the 2024 one. So what is so difficult in Parliament giving that old one to him? What at all is wrong in the old one that NDC don't want to give President Mahama to sign? Oman this year, any ayeti ye asen south emrashebedwani Reverend John Intimfo Jo. Any area ye bejina sansem you so na enumre no numne fa kase bo ayede beso mo. Wo Pent radio wo ha ne akiripo ba akoso no yede ni nyina aba na wiye. Enumre no numne fa yensem no de di mu akotene ebi ene say. Ghana mampanyine excellency John Dramani Mahama se wo de to officials ahodo nyina nim. Wo na wo mu nim sensu asase na so wo mo hwe na pebredura. Wo mo tonsa ne de mo manfo eno nam so ma bepie mu ankran pumpuni mantemu a ensuyiri entimi mpa hoda no wose sankrofo ni nyina wo ba behwe se obetu wo mase ene yensem twofo etisi monten so ekohweye sade ye de to manim se fa ngobo no nyame adoma June busumi wo mo ba behwehwiri akona soro kakra no ene yensem twofo enso etisi monten so ekokohwe sade ehonsam no etie enti no so ho asam no wote ewo kase yi mu yare kase boni mo seda ebema wo hene spices anwumre wo hene spices adama no wo boy ye chidom ene yesi ye de kan de ho adanse a kiro se wo pese wo ye wo hene yire wo ba ene me kanfo wo hene spices ene de ama wo flavors mako nwotwe a ne nyina no de no aduane na de to aduane ma mu aduane ye de ne san so ye hwam ye enu ntini so fie nu mu ka se ne be hwam na se wo nkwan nu momo no ebe de na age ba bia de a ene na wo hene spices ena me kanfo e de ama wo na flavors no okuta mako nwotwe enu nti aduane bia wo ye bia benya so ne wo de wo chicken flavor ho a ye di steamy akokọ na eno no di steamy akokọ no se wo de ye chicken light soup ana se wo che na wa we ni jai taste wo mu akasa san so eno wo noodles no so ye di gu noodles mami noodles na ye de na koyie wo jollof fries wo fried rice wo stew beef goat no so na ponchen krakra de no de ya ponchen krakra na afen so ne de ya ponchi abomu no wo hene spices se wo bi ho ne shemo so wo hene spices se wo bi na ya kanfo wo hene spices ama wo no na ye kai wo se ne non dairy powdered milk no ye eno na adi gu team wo
wodi go Tom Brown afe wo Gary Sokins no wo mask ni cocoa drink no no na de gu meboa e ma taste no chese flavor foforo kra no tino me kan fo wo henere no dairy powdered milk e dia ma ho se wo pendoduro matu a wo betimi afre 0207 805398 and answer 0244 525908 wo henere spices ana yes say eye de ye ye kase ebani mo aseda ebe ma efia fosu hima woni keche bedum afen so no Peter K wo mu nyina ene boy ye chidom e wo newsroom emu aye bobo ansem ya no e de beso mo enanwumre yi Tony Gates e de kwa abefo ntenten fidie no so nya ebi hwe ya enanwumre be dana se wa pesima kafo anadwo yi eye me kwabena owusu eduomi enafe kai kire nuaba nana Buama yada munyina mase emamomo enitia waje ya okudonto Pent Radio Kasia Boy, Edjumaku afa ho ka eye Ohene Yere Spices, any Ohene Yere non-dairy powdered milk.